Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hello. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kurumcha. Hare Krishna, Hare Krishna, Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hey Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Ishoras, Hare Krishna, Krishna Krishna. Everybody together. Very gruncha. Hare Krishna. We cannot hear you. Bolo, bolo.
Krishna Krishna Hare 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 Ram, Rama Rama, Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hey! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Bolo, Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hey!
Jai Satchidananda, Jai Satchidananda. Hey, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda. Gora, Gora, Gora Hare. Jai Gora, Gora, Gora Hare. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gora, Gora, Jai Gora, Gora, Gora Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Hey, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Hey, Nitai Gauranga, Jai, Nitai Gauranga. Hare Krishna. Everybody, don't stop. Hey, people,
Shri Shri Krishna Balaram Ki. Shri Shri Krishna Balaram Ki. Shri Shri Radha Shama Sundar Ki. Radha Shama Sundar Ki. Radha Shama Sundar Ki. Radha Madan Mohan Ki. Radha Damodar Ki. Radha Vrindavan Chandra Ki. Radha Madhava Ki. Radha Gokulananda Ki. Radha Vinobi Harilal Ki. Radha Vijay Govinda Ki. Radha Raman Ki. Radha Raman Ki. Radha Raman Ki. Radha Raman Ki. Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe. Radha Ramana Radhe. Shri Shri Radha Gopinath Ki. Radha Gopinath Ki. Radha Govinda Ji Ki. Shri Chaitanya Mahaprabhu Ki. Shad Goswami Vrindavan Ki. Anantakoti Vaishnava Bhringa Ki. Anantakoti Vaishnava Bhringa Ki. Anantakoti Vaishnava Bhringa Ki. Woo! Anantakoti Vaishnava Bhringa Ki. Anantakoti Vaishnava Bhringa Ki. 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 Mahamantra K. Ki. Hari Ram Sankirtan Jagya K. Ananta Guru Vaishnava Vrinda K. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Jai. Jai. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Jai. Srila Prabhupada Ki.
Grace A.C. Bhakti-rasa Swami Maharaj Prabhupada ki. Prabhupada ki. Prabhupada ki. Nanda Guru Vaishnavrinda ki. Namacharya Srila Haridas Thakur ki. Primsa Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhunatananda Shri Dvaita Gadadhar Swasti Gaur Bhaktivinoda ki. Shri Radha Krishna Gokupinashama Kunrada Kungiri Govardhan ki. Vrindavan Dham ki. Maipurna Priptam ki. Ganga Maya ki. Jamuna Maya ki. Bhakti Devi ki. Tulsi Maharani ki. Sambhir Bhakti Vrinda ki. Go Premanande! Utai Go Premanande! Utai Go Premanande! All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotee. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Hari Bo. 6 Goswamis of Vrindavan ki. 6 Goswamis of Vrindavan ki. 6 Goswamis of Vrindavan ki. Go Premanande! Well, this morning I spoke to Srila Gurudev. Сегодня утром я общался со Шрилой Гурудевом, His Holiness Indradumna Swami Maharaj. его святейшеством Индрадюмна Свами Махарадж. And I think just by contact with Indradumna Swami Maharaj, something wild got inside of me about kirtan. И похоже, из-за соприкосновения с Индрадюмной Свами Махараджем что-то безумное вселилось в меня. I caught some virus through the internet. Похоже, я какой-то вирус через интернет подхватил. Any questions or comments? Вопросы, комментарии есть? Yes, of course. Да, конечно. Actually, if you want to, if we hear that in the spiritual world they have such wonderful relationships with Krishna. Мы слышали, что в духовном мире у них замечательные взаимоотношения с Кришной. Like over there in Goloka Vrindavan, everybody is just loving all the time. На Галоке Вриндаване все, они просто постоянно любят. And it's a real special type of love. И любовь там очень особенная. Because they're covered with a special spiritual potency. Поскольку их покрывает очень особенная духовная энергия. So there they don't observe Krishna as being God, but they just observe Krishna as being, their best friend. И там они на Кришну не смотрят как на Бога, они смотрят на него как на своего лучшего друга. Like the boys just see him as my best friend. Ну, мальчики смотрят на него и видят, это мой лучший друг. And the elders, they see him as our beloved son. А старшие, они смотрят на него и видят, это наш возлюбленный сын. And the girls see him as the most beautiful boy in the village. А девочки на него смотрят как на первого парня на деревне. And they don't think of him in a godly way. И они не думают о нем как о чем-то божественном. That's not allowed over there. Там это запрещено.
So that's a very, very sweet and beautiful type of love. И это очень сладкая, прекрасная любовь. And by the grace of Chaitanya Mahaprabhu and the six Goswamis, И по милости Чайтаньи Махапрабху и 6 Госвами we are being allowed entrance into that realm of love through chanting like this. нам позволили войти в обитель этой любви благодаря вот такому воспеванию. Like when in that book Brihat Bhagavatamrita, Например, в книге Брихат Бхагаватамрита, when the hero Gop Kumar goes up to the level of up to the Brahman effulgence. описывается, как герой этой книги Гоп-Кумар отправляется в сияние Брамана. He meets Krishna's associates from Vaikuntha, Там он встречает спутников Кришны с Вайкунтхи. and they tell him, И они ему говорят, if ever you meet a person who appears to have love of God, he must have chanted the holy names. если ты когда-либо встретишь человека, который обладает любовью к Богу, совершенно определенно он добился этого воспевания святым именем. So Святого имени. this chanting is the special grace of Chaitanya Mahaprabhu given to us by our six Goswamis and all of our predecessor acharyas. И это воспевание святого имени — это великая милость Господа Чайтаньи Махапрабху, переданная нам через 6 Госвами и всех остальных предшествующих ачарьев. That despite the fact that we have an abundance of not so favorable qualities, still by chanting this Maha Mantra, we can develop that great friendship and love with Krishna that they have in the spiritual sky. И несмотря на то, что у нас есть бесчисленное множество нехороших качеств, тем не менее, благодаря этому воспеванию мы можем развить эту особенную любовь, дружбу, которой обладают жители духовного мира. And some people ask, Некоторые люди спрашивают, well, how quickly will it come? как быстро это наступит? And we can answer И можно ответить на это. that the more we do this, the quicker it will come. Чем больше мы этим занимаемся, тем быстрее это наступит. The more you remain absorbed in chanting and the more you remain absorbed in remembering. Чем больше вы погружаетесь в воспевание и в памятование. Now, we have 0 minutes left, У нас осталось 0 минут, but I will say one thing because my topic was supposed to be about Raghunath Das Goswami. но я кое-что все-таки скажу, потому что я должен был сказать что-то о Рагунат Дасе Госвами. Shiv Charan was reading to me this morning Шивчаран читал мне сегодня утром from Chaitanya Charitamrita. из читания Чаритамриты. And it's been a long time since I read the specific section about Raghunath Das Goswami in Chaitanya Charitamrita. И очень-очень давно я не читал именно вот этот раздел читания Чаритамриты, который рассказывает о Рагунат Дасе Госвами. Although I have a general remembrance of all the topics, Несмотря на то, что я постоянно вспоминаю о всех темах, которые там описываются. there were some points today that really just sort of stood out. Но там я наткнулся на некоторые моменты, которые как бы застряли в сознании. And the main point is when Raghunath Das went and joined Lord Chaitanya in Jagannath Puri. Один из моментов, что Рагунат Дас присоединился к Господу Чайтанье в Джаганнатхапуре. Chaitanya Charitamrita states В читании Чаритамрите говорится, that he remained absorbed in chanting and remembering 22 hours a day. там говорится, что он был погружен в воспевание и памятование на протяжении 22 часов в сутки. Now that's amazing, isn't it? Удивительно, правда? 22 hours a day just chanting and remembering Krishna. 22 часа в сутки просто воспевает и помнит о Кришне. And it said he slept for maximum 1.5 hours. И там говорится, что он спал максимум 1,5 часа. And many times because of his absorption, he didn't sleep. И очень часто из-за того, что из-за своей погруженности он вообще не спал. So that's like 22 hours and then an hour and a half for sleep, so that's 23.5 hours. То есть 22 часа плюс 1,5 часа на сон, получается 23,5. And I probably in that other half hour he would, walk to the sea and take a bath or something like that. И, наверное, в оставшиеся полчаса он, наверное, просто ходил на море, принимал омовение, что-то в этом духе. But he was fully absorbed. Но он был полностью погружен. And that's a good sort of like standard
for us to hope that we can come to at some point in our spiritual progress. И это прекрасный пример, к которому мы можем стремиться и надеяться, что мы когда-то сможем достичь его в своей духовной жизни на определенном уровне прогресса. Just think how wonderful that will be Просто подумайте, как удивительно это будет. if we can just remain absorbed in Krishna 24 hours a day. Если мы будем погружаться в сознание Кришны на 22 часа в сутки. We know that Srila Prabhupada gave us the instruction. Мы знаем, что Шрила Прабхупада дал нам наставление. Mold your life in such a way that you can hear and chant about Krishna 24 hours a day. Устрой свою жизнь таким образом, чтобы ты мог слушать и воспевать о Кришне на протяжении 24 часов в But сутки. these Goswamis, they did it. Но эти Госвами, они это делали. They were always absorbed. Они были постоянно погружены. And sometimes they wouldn't eat. Иногда они не ели. Like Raghunath Das, in his elderly age, he lived at Radhakund. Рагунат Дас в своем пожилом возрасте, он жил на Радхакунде. Not even in his elderly age, he lived there for 50 years. Он там даже не то, чтобы в пожилом возрасте, он там 50 лет прожил. And he used to take just a little buttermilk every second day in a leaf cup. И все, что он ел, это немножко пахты из чашки, сделанной из листа, каждые 2 дня. He was the real epitome of just absorption in Krishna and detachment from anything material. И он был образцом полной погруженности в Кришну и полной отреченности от всего остального. And another thing that stood out to me today was a point that I made yesterday. И еще одно, что меня заставило обратить внимание, это другой момент, о котором я говорил вчера. Although he's the direct disciple of Chaitanya Mahaprabhu, Несмотря на то, что он является непосредственным учеником Чайтаньи Махапрабху, he's one of the Goswamis. он один из Госвами, He never spoke to Lord Chaitanya. он никогда не говорил с Господом Чайтаньей. But Lord Chaitanya, when he went to Puri, Lord Chaitanya appointed Swarup Damodar to be his mentor, his guide. Когда Рагунат Дас пришел в Пури, Господь Чайтанья назначил, чтобы Сваруб Дамодар был его наставником, его гидом. So he never spoke directly to the Lord. И он никогда непосредственно с Господом не общался. But if he had a question, he would ask to Swarup Damodar. Но если у него был вопрос, он его спрашивал через Сваруб Дамодара. And one day, after he was there for some time, he asked a question. И однажды, после нескольких дней пребывания в Пури, он задал один вопрос. He said, "What are my duties? Он спросил, какие мои обязанности? What should my activities be as a devotee? Как я должен действовать в качестве преданного? And what should be the goal of my practice?" И в чем должна быть цель моей практики? And so Swarup Damodar presented the question to Lord Chaitanya. Сваруб Дамодар передал этот вопрос Господу Чайтанье. And you know what Lord Chaitanya said? И знаете, что сказал Господь Чайтанья? He said, "You should speak to Swarup Damodar about that. He knows more about Krishna consciousness than I do." И Господь Чайтанья сказал, что ты должен по этому поводу пообщаться со Сваруб Дамодарой. Он знает о сознании Кришны больше, чем я. He said, "But Но, if you'd like my opinion, this is what I say." если ты хочешь мое мнение, вот что я тебе на это скажу. He said, "Never speak like the common people and never listen to what they say." Он сказал, никогда не общайся с материалистичными людьми и никогда не слушай, что они говорят. And that's a good instruction for all of us. Это хорошее наставление для всех нас. Never speak like the common people. Никогда не общайтесь как материалистические What люди. does that mean? Что это значит? Everybody in this world is always talking about everybody else. Все в этом мире говорят друг о друге постоянно. Don't spend your time talking about other people. Не тратьте время, разговаривая о других. Don't spend your time finding faults in other people. Не тратьте свое время, ища недостатки в других. And if people are doing that, don't listen to what they say. И если кто-то это и делает, не слушайте, что они говорят. Lord Chaitanya said, "Don't speak like the common people and never listen to what they say so that you won't get pulled into it." Не говори так же, как материалистичные люди, и не слушай, что они говорят, и тогда тебя туда не затащит. And then Lord Chaitanya said, "Don't eat fancy food." И также он сказал, не кушай роскошную еду. And don't wear fancy clothes. He said, "And don't wear fancy clothes." И также не одевай роскошную одежду. He said, "Live your life very, very simple, Он сказал, живи очень-очень просто, but keep yourself focused on Krishna." но сосредоточься на Кришне при этом. He said, "So many people, they want to run after so much fancy food all the time."
Многие люди, они стремятся к роскошной еде постоянно. He said, but keep it very, very simple. Но он сказал, живи очень-очень просто. Супчик, гречка, that's perfect. Это совершенство. You know, there's one point in Chaitanya Charitamrita where they're having a huge feast with all the Vaishnavas. В одном месте в Читанье Чаритамрите описывается, как проводится большой пир со I всеми think вайшнавами. Sarvabhauma Bhattacharya is providing prasadam, or Advaitacharya, somebody's providing prasadam. Кто-то там всех накормил просадом, то ли Сарвабхаума Бхаттачарья, то ли Адвайта Ачарья. And one of the preparations is lafra. И одно из блюд было лафра. Lafra is just like a mixed boiled sabji. It's like you just put a lot of sabjis in a pot and put some water on it and boil it, and then it's real simple. Лафра — это когда берут разные виды овощей, варят в воде, и потом их вынимают оттуда и чуть-чуть специй добавляют. Вот это все. Очень простое блюдо. So Lord Chaitanya, they were describing all the glorious prasadam preparations. И вот там описываются все эти удивительные блюда, которые присутствовали на этом Lord пире. Chaitanya said, I'll just take the lafra and a little bit of rice. А Господь Чайтанья сказал, я съем только лафру и немного риса. So he said, don't spend your life chasing after your tongue. Он сказал, не трать свою жизнь, гоняясь за желанием языка. Don't spend your life trying to be a fashionista. Не трать свою жизнь, стараясь быть модником. He said, and don't talk about other people. И не говори о других, не And обсуждай don't других. listen to people that are talking about other people. И не слушай того, кто обсуждает других. And if you do that, you can make advancement. И если ты будешь это делать, ты будешь And now we're прогрессировать. going to stop. На этом закончим. Okay, thank you all very much. Thank you for... The reason I jumped down there is because we have so much sound up here on the stage. Sometimes I can't hear you all chanting. Знаете, почему я к вам спустился танцевать? Потому что на сцене так много звука, что я не слышу, как вы поете. And we're up here, we're greedy to hear your chanting. А нам здесь очень сильно хочется слышать, как вы поете. It's like, because there's nothing as beautiful as when this chorus of holy names is coming up very, very loudly. Потому что нет ничего более прекрасного, чем огромный хор святых имен, который очень громко Like поет. it stirs the soul. Он заставляет душу трепетать. So I jumped down because I wanted to hear you guys chanting today. Поэтому я спрыгнул к вам, потому что хотел слышать, как вы, ребята, воспеваете. And then I guess the spirit of Indradumna Maharaj entered inside of me. А потом, похоже, еще и дух Индрадюмна Махараджа в меня вошел. Thank you, Gurudev. Спасибо, Гурудев. Okay, let's take prasadam А теперь время для просада. and carry on this afternoon. И продолжайте во второй половине дня то же самое. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Prabhupada ki. Prabhupada ki. Go Premanande. And our best dancer today was little Mira, wherever she is. И лучшим танцором сегодня была Мира, где бы она ни была. Jai Mira. Haribo. Perava Tansur. How do you say? Luce Tansur. Hare Krishna.